While talking to media, Ports Minister Michael Lobo has said that notices will be issued to households, colonies, restaurants, guest houses and hotels surrounding the River Sal to take alternate measures to release sewerage in a period of 1 month, failing which the government will cut electricity and water connections. Talking on River Sal's needed dredging, which was discussed with Chief Minister Pramod Sawant, he said that CRZ issued an NOC for 6-kilometer dredging of the river and the government is awaiting NOC for the remaining stretch. See, all the sarpanchas of that coastal belt, right from Veli up to Betlan, basically all that area, 18 kilometers ji urल्या dredging, that all the sarpanchas were called, deputy sarpanchas, some biodiversity board, तांकां आपयल्ले, तांकां explain केला the implication of implication of dredging. तूं घेता सीएमा कडले घे कितें घेतले घे पॉलिसी जी गव्हर्मेंट एवरी इयर ट्युरिजम पिरियडाक आमच्या कोस्टल बेल्टाच्या लोकांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिता. हायकोर्टान टेम्पररी रिलीफ आयज दिल्ले, परमनंट सोल्युशन 7th येतले. सो पीपल ऑफ गोवा आर ऑलवेज इनडेप्टेड टू government, to courts, even to NGT. They always, and even to Ministry of Environment and Forest, who have made the provision of SHEC policy into the CRZ rules. जे guidelines are, rules and regulations are. तितून आमची SHEC policy आहे. Fully commence once CRZ gives us permission. NGT directions दिल्ले आहा that Sal river जी टोटली इतली पोल्यूट जाल्ली आहा, जे इतले भितर वीड्स जाल्ले आहा, नॅविगेशन बंद जाल्लें आहा, कॅनो वचना रायट फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर वे सी एंड रिवर मिट्स थिंगासून सारके एंड पासून सारके 18 किलोमिटर्स यू पास नावेली थिंगासून इतली घाण जाल्ली आहा. थिंगा म्हाका दिसता वॉटर क्वॉलिटी हॅज गॉन व्हेरी बॅड. बेदिंगांक एक वॉटर क्वॉलिटी लागता ते खूंय 10 times हें वाडलेलें आहा भितर बॅक्टेरिया, बॅड बॅक्टेरिया वीच इज बॅड फॉर स्कीन डिजीज जावंक शकता. फीश, वेन पीपल ईट फीश इट इज बॅड फॉर देर हेल्थ. सो हे ड्रेजिंग जावपाची गरज आहा आनी clamping all those pipelines which are come there. Chief Minister has given direction to our department, that is Captain of Port, to write the minutes of the meeting today to all the panchayats, including all the primary health centers and pollution control board, that all those pipelines, identify the pipelines, identify the sewerage, raw sewerage being put into river Sal. आणि जितके कॉलनीज आहा, जितकी हाऊस होल्ड्स आहा, जितकी रेस्टॉरंट्स आहा, गेस्ट हाऊसेस आहा, हॉटेल्स आहा, तांकां नोटीस इश्यू कर म्हणून सांगला. लिस्ट हाड म्हटला विदीन अ पिरियड ऑफ 1 month and issue them notice and give them period of 1 month to do alternate measures, that is soak pits, sewage treatment plants or septic tanks. If anybody found letting raw sewerage into this river Sal, his water and electricity should be disconnected. हे आयज डायरेक्शन दिल्लें. कितल्यो पंचायती आसा थिंगा कनेक्टेड त्या सायडीन? से अबाउट एक 8-9 पंचायती आहा, सगळे येयल्ले सरपंच येयल्ले. When the process of dredging this Sal river? See this 6 months time? discussion, general discussion on debate on Sal river चालूच आसता. क्वेश्चन्स इन असेंब्ली चालूच आसता, इन्क्लुडींग आमचो ऑनरेबल एक्स CM लुइजिन फलेरो, एक्स CM चर्चिल आलेमांव, आमचो फिलिप नेरी रॉड्रिक्स, आमचो आतांचो मिनिस्टर, हे सगळे साल रिवराचेर उलयता, इन्क्लुडींग आमचो आदलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आतांचो मिनिस्टर बाबू कवलेकर, हिंकां सगल्यांक लागताय ते उलयता. आनी तेणी आयज कन्विन्स करपाची गरज आहा. जे कोण NGO म्हणटा की ना ड्रेजिंग करी जाल्यार आमचे मरीन लायफाक त्रास जातलो, आमचे तिसऱ्यो वयतल्यो, आमच्यो शेलफीश. आमी NIO कडसून रिपोर्ट केल्लो आहा, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंटाचो रिपोर्ट आमचे कडेन येयल्लो आहा. NIOन जो रिपोर्ट केला, NIOन आयज एक्सप्लेन केला
their report to the sarpanchas and have told that if required we are ready to talk to whoever they want. तांकां हिंगा हाड आमच्या कॉन्फरन्स हॉलान आमी येता आनी एक्सप्लेन करता. आतां थोडे NGO आहा पळय ते कोर्टान वयतले एनजीटीन. एनजीटीनूच आमकां डायरेक्शन दिला क्लीन द रिवर साल. By when this can start? आता I have directed captain of port to go ahead with the tender process pending NOC from CRZ. CRZ NOC आमकां मेवतली कित्याक पयले आमकां तेंच्यांनी 6 किलोमिटराक दिल्या. आतां 18 किलोमिटराकूय दितले ते. So pending NOC, tender process start करतले. Tender process करप. Work order should be issued the day we get the NOC from CRZ. Okay.